We sometimes buy the goods if we're running short, but a lot of places donate, and we also work with other food banks what get overflow of stock, then we'll go pick it up and use it so it doesn't go to waste from other areas. Richard Speed helpt al ruim 10 jaar mensen die het financieel zwaar hebben in zijn stad Grimsby. Nog nooit waren er zoveel mensen die bij hem aanklopten als het afgelopen jaar. Door de torenhoge inflatie hebben meer en meer mensen hier moeite om iedere dag te eten te hebben. Some people you can actually notice the weight loss in them, anxiety, sadness. People are just really struggling these days. Sometimes it's not nice to see. There you go, Adeline. I think that's all right. Let us know if you need any more. Lovely, thank you. Yeah, no problem. Anytime. Helpful. Yeah, anytime. Een van de mensen die hij helpt is Adeline, een alleenstaande moeder met een uitkering. Without Richard's help on a weekly basis, there is no way I'd be able to survive, being able to pay all my bills and feeding my son and everything else at the same time. Because for everything, all the cost of living, all the supermarkets, the prices have gone up, but my benefits, I'm mental health, they have not changed in 5 years. So everything's going up and up and up. So the amount I can buy goes down and down and down. I worry about, particularly with heating and electricity, being able to cook things, I worry about being able to, whether we can do that or whether we can eat. It's a choice on a daily basis. I mean, there's several times where I don't eat, but my son does. Grimsby ligt in het noordoosten van Engeland. Zo'n 40 jaar geleden stortte hier de visindustrie in. Nu is het al jaren een van de meest achtergestelde delen van het land. 2 op de 5 kinderen groeit hier op in armoede. Een achtergebleven, vergeten gebied waar mensen het nu nog zwaarder hebben, vertelt de plaatselijke vakbond. Grimsby really stands out as suffering a lot worse than the rest of the region and the rest of the country. We looked at 30% of people in Grimsby having to borrow money to pay for food. Very, very high levels of food poverty. 20% of people in Grimsby talking about missing meals, being unable to feed themselves. So it's extremely high. Een van de grote verschillen tussen Engeland en andere Europese landen is dat in Engeland de inkomensverschillen tussen gebieden ontzettend groot zijn. En de armere delen van Engeland of van het Verenigd Koninkrijk zijn zo arm dat Oost-Europese landen gemiddeld rijker zijn dan mensen in die gebieden. Econoom Maarten de Ridder werkt op de prestigieuze London School of Economics. In die arme gebieden is dat mensen een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan eten en gas, water en licht. En juist die prijzen zijn in Engeland heel sterk gestegen. Dus de inflatie is in Engeland hoog, die is in Engeland 10%, veel meer dan in Nederland. Maar die inflatie is vooral hoog voor voedsel, voor gas, water en licht. En als dat een heel groot deel van jouw uitgavenpatroon is, dan is de inflatie voor jou veel ernstiger dan voor de gemiddelde Engelsman. De toegenomen armoede heeft ook een grote impact op de gezondheid van de mensen hier. Nergens in Engeland is het aantal gezonde levensjaren zo hard gedaald als hier. In het afgelopen decennium is dat voor vrouwen met 5 jaar gedaald en voor mannen met maar liefst 9 jaar. Come on, this is good. Think of how great you're gonna feel after this. And rest. In deze sportschool worden gratis fitnesslessen aangeboden voor mensen die zich geen abonnement kunnen permitteren. Zo verbetert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook hun mentale gezondheid. Veel mensen hier kampen met depressies en angststoornissen. I think everything that's happened post-COVID, cost of living crisis, has just driven that to a whole new scale. So people who were already very inactive, had sedentary lifestyles, were becoming more and more socially isolated, physically isolated, and I think that has a massive impact on mental health well-being. So by being able to offer this for free, giving them the opportunity not just to come and exercise together, but to form friendships. Amazing! You did fantastic! I was so proud of you! Sometimes people don't want to go to the gym to do that because they haven't got the confidence. They haven't got the ability to think, I struggle just getting out the door. How am I supposed to go into an area full of people who I think they're going to stare at me all the time?
But here, it's like a safe place for people, and say, I can just let go here, and I just feel like I'm getting so much out of it because I'm talking to everybody. And they're just they're going through their own experiences with everybody else. And I think, actually, it's not that bad. I'm actually managing it so much more. De verergering van de economische crisis hier komt mede door Brexit. Engeland importeert veel uit het buitenland en dat is door Brexit duurder geworden, waardoor de voedselprijzen zijn gestegen. Opvallend, het waren juist de armere gebieden, zoals hier in Grimsby, waar de mensen massaal voor Brexit hebben gestemd. Dat betekent niet dat het eigen schuld dikke bult is, want het zijn juist die gebieden waar de overheid sinds 2010 fors heeft bezuinigd op publieke middelen. En tijdens de Brexit-campagne werd het verhaal verteld dat door Brexit ineens de mogelijkheid zou zijn om die publieke investeringen weer te beginnen. Maar dat was natuurlijk niet zo. Engeland is veel armer geworden door de Brexit en uiteindelijk hebben juist die arme gebieden daardoor niet de publieke investeringen die ze nodig hebben. We need jobs, we need proper, secure, long-term, well-paid jobs. There's not enough of those in Grimsby, but there needs to be massive state spending, there needs to be massive government spending in terms of building infrastructure, paying people benefits that they can afford to live on if they're not working. That just needs state spending, there's no way around that. People seem to think that people that are hungry or homeless have brought it upon themselves. You see so many people where the circumstances has absolutely nothing to do with either drug or alcohol addiction or any of those issues. They're genuinely everyday people that possibly did have a career, possibly did work, have a house, a mortgage, and they've ended up losing the house, losing their job, and they're outcasts of society. Although I think in the last year, people have realised that it can happen to anybody. Take care, love. And you, darling. Yeah, see you later, babe. Thank you. Do you know what? Thanks to Rich and his people that work with him, we all have a full belly, a hot meal, a hot drink, however many drinks we want, and we even get a bag to take away with us as well. So, you know, we're not going hungry for days on end. You take that, enjoy. Some days there may be 40 people, some days there may be one person, but that one person still needs help the same as that 40 people. They know that we will be there. Turning into a crisis in this country and people need help, and somebody's got to do it.